Hi class 10, let's continue our class. So far we have discussed electric current, right? So today we'll discuss electric potential and, or you can write and, potential difference. Potential difference. On page number 202 we'll get there this topic. So see you know the circuit diagram analogy, whatever components are there in circuit, what are the symbol, you know, isn't it? So you haven't submit your copy, so I don't know how much you have done, but again look that page, okay, then you'll get the circuit diagram, isn't it? So in a circuit you have some bulb, isn't it, and you have switch, isn't it, like switch, and you have cell, isn't it, and this is a cell, isn't it? So current is moving like this, isn't it, positive to negative, isn't it? So current is what? Current equals to how much? Current equals to the flow of charge, isn't it? Flow of charges through a coil, isn't it? So this is your cell. See, cell means a single unit, clear? And battery, if you join this cell with another cell, then you'll get battery, okay, clear? So let us take one cell. So this flow of charge is due to some work, isn't it? So say an example in the के गर्नु जस्तो पानी बग्छ नि, isn't it, त्यस्तै यहाँ करेन्ट बग्दैछ कि छैन, I is flowing, isn't it, flow of charge, isn't it, flow of charge is your current, isn't it? So like your water कहाँदेखि बग्छ, high level to low level बग्छ कि बग्दैन, त्यस्तै अब यहाँ चार्ज पनि how it will flow, isn't it? So चार्ज चाहिँ किन फ्लो हुन्छ भन्दा नि के हुन्छ नि, यहाँनिर पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ एन्सर दिँदा चाहिँ, ओके? सो पोटेन्सियल डिफरेन्स अर इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, ड्यू टु दिस पोटेन्सियल डिफरेन्स द चार्ज युज टु फ्लो थ्रु अ सर्किट, ओके, एनी सर्किट, क्लियर? So some pressure is there, isn't it, and that electrical pressure is called potential difference, isn't it? Why this happens, see? So एकपट्टि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, isn't it? पोजिटिभ जहिले के हुन्छ हाई लेभल हुन्छ, हाई लेभल or high, you know, high level. Let's take example, negative, always take this your negative, isn't it? So negative low level मा हुन्छ, isn't it? So electron used to move from low level to high level, okay, clear? So but current चाहिँ कहाँदेखि बग्छ, positive to, this is the direction of current, this is the direction of charge. चार्ज चाहिँ कता कुद्दै रहेछ, त्यसो भने चार्ज चाहिँ अपोजिट अफ दिस यता बग्दैछ, isn't it? current opposite of that, isn't it? So this is the direction of current, clear? हामीले पढ्यो नि अघि भने नि के वाटर चाहिँ के हुन्छ हाई लेभल टु लो लेभल बग्छ हैन, प्रेसर या लेभलमै बुझिहाल्छ तिमीले पानी कसरी बग्छ भन्दाखेरि माथिदेखि ओह्रालो बग्छ हैन, खोला उकालो बग्दैन हैन, तर चार्ज चाहिँ कसरी बग्छ भन्दा नि चार्ज चाहिँ लो लेभल टु हाई लेभल बग्छ, ओके, क्लियर? तर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ high level to low level box, and this difference is called potential difference and denoted by V. जस्तो यहाँ चाहिँ V लेख्छ अब, ओके, बोल्डली गरेको थियो, ओके? So write down potential difference is nothing but the work done by a charge. यहाँनिर potential difference is what? Potential difference is nothing but
What is this? Potential difference is work done by charge. So potential difference equals to charge, sorry, work done is your W, isn't it? W by charge भनेको यो Q, isn't it? So potential difference equals to how much? Work done के हो? जूल मा आउँछ युनिट. वर्क डन त जूल हो भने पढेको छ 9 मा हैन. वर्क डन को युनिट के हो? जूल हो. चार्ज को युनिट के हो? कुलम. सो पोटेन्शियल डिफरेन्स को युनिट चाहिँ के हो? भोल्ट हो के. सो भोल्ट इक्वल्स टु जूल पर कुलम. सो जूल पर कुलम यो चाहिँ भोल्टले निकालेको के, भोल्ट साइन्टिस्टले. सो उसकै नाममा के गरिदिएको छ, यसको युनिट चाहिँ के छ? भोल्ट छ. ओके, भोल्ट. 1 भोल्ट इक्वल्स टु नाउ 1 volt equals to how much? 1 volt equals to 1 joule, the work done by a charge, isn't it? So 1 coulomb. 1 coulomb जति कति बेला 1 volt 1 volt हुन्छ जति बेला 1 coulomb चार्ज चाहिँ नि यहाँबाट बग्छ हो कि यो सर्किटबाट. वर्क डन कति गर्छ उसले? 1 joule. So this is your potential difference. Or potential difference is nothing but work done by a charge. So next very important law is there, that is your Ohm's law. Ohm's law. Okay, Ohm's law ले के भन्छ भने नि OHMS, Ohm's law, very important law. Okay, Ohm's law ले के भन्छ भने कुनै पनि सर्किटमा हो कि, this is your circuit. एन्ड अब तिमीलाई याद छ यसमा के हुन्छ? सेलमा के हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स. सो V. ओके, अब सेल त के हुन्छ? आफ्टर सम टाइम इट विल एकछिनबाट काम गर्नु छोड्छ, इजन्ट इट? इट विल डिस्चार्ज, इजन्ट इट? त करेन्ट त बग्दैछ, इजन्ट इट? अब ओम्सले चाहिँ के भन्छ भने नि जति यो हुन्छ नि तिम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो करेन्ट यो वायरमा बग्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. This this degradation of potential or घट्नु ब्याट्री खाँदै सक्छ कि सक्दैन चाहिँ कहिले के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ सर्किट. क्लियर? द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ सर्किट. यु क्यान राइट आई. ओके, सबैलाई तिमीले पढेको छ प्रोपोर्सनलिटी, इज इन इट? सो अब यो प्रोपोर्सनलिटी घटाउँदाखेरि के हटाउँदाखेरि के लाउनु छ? इक्वल्स टु. In place of that we should use R. यसलाई यस्तो चेन्ज गर्दा के गर्नुपर्छ? कन्स्टेन्टलाई हटाउनुपर्छ, इज इट? अदरवाइज यु नो द इट, इज इट? सो V by I equals to के हुन्छ? सम कन्स्टेन्ट, isn't it? What I mean to say is that we are replacing this into equal to sign, so there comes some constant, and this constant is called constant of proportionality. So B is directly proportional with I. जति यहाँनिर करेन्ट बग्छ नि त्यति नै उसको ब्याट्री पनि सक्नुपर्छ नि त, हैन? त्यो सिधा, हैन? सो यु क्यान राइट दिस एज V इक्वल्स टु, इन प्लेस अफ दिस you can write R, and this R is called resistance. This constant of proportionality, now we have resistance. यसलाई के भन्छ? resistance. Okay, so the equation you can write directly by IR. Okay, so this is your Ohm's law. V equals to IR. यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर त्यति नै पाउँछ. Okay, so volt, isn't it? एम्पियर. एन्ड रेजिस्टेन्स को युनिट SI युनिट अफ रेजिस्टेन्स, SI युनिट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ? तिम्रो ओम हुन्छ. ओके, ओम, OHM, ओम. एन्ड डिनोट गर्छ यो साइनले. ओके, दिस इज योर ओम. क्लियर? सो बुझ्यौ यहाँसम्म? अन्डरस्टुड? सो SI युनिट अफ रेजिस्टेन्स के हुन्छ? ओम. क्लियर? कसरी आयो भन्दा नि यो ओम चाहिँ कति हुन्छ भन्दा नि अब यो इक्वेसन हेर न, V इक्वल्स टु IR. अब R इक्वल्स टु हाउ मच? V by I, isn't it? So V by I. So V भनेको कति हो? भोल्ट. I भनेको के हो? एम्पियर. सो
रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु भोल्ट पर एम्पियर, यसलाई नै के भन्छ ओम्स भन्छ। ओके ओएचएमएस। त्यसैले गर्दा यसको ल पनि के भयो ओम्स ल। ओम्स एउटा साइन्टिस्टको नाम हो ल। क्लियर ओम्स ल क्लियर। अब एक दुईवटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि एक दुईवटा डायग्राम हेर्नुपर्छ। ओके so many conductors are there, isn't it? Nowadays superconductors are there and our conductor wire, isn't it? So those are the conductor, copper, aluminum, and superconductors are there, isn't it? So if a material or wire follows the Ohm's rule, if a material follows the Ohm's rule, then V is directly proportional with I. That means whatever voltage, isn't it, and the current, you will get a straight line. So this is the graph of ohmic conductor. Okay, graph of ohmic conductor or ohmic material. Okay, and straight line pass. Okay, if the conductors do not follow the Ohm's law, then you'll get this type of graph. कस्तो ग्राफ पाउँछ, यता V लगाइदियो, यता I. Okay, V I. So Ohm's law does not follow भनेपछि के हो, V is not or not equals to I, isn't it? So तिम्रो ग्राफ हुन्छ यस्तो परेको. So this is a non-ohmic. Clear? So 202 मा तिम्रो एक्सरसाइज छ त्यो गर. ओके सो नेक्स्ट क्लास विल सी द डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स. ओके so very important topic. Next class we have very important topic. So this much for today.